Good morning to one and all. Today in this live lecture, we shall solve the problems based on the partial differential equation for the surfaces by eliminating arbitrary constants. Means we have to form the partial differential equation for the surfaces in the three-dimensional geometry when the surfaces are revolving about the z-axis. Then we have to find out the partial differential equation for such a surfaces here. Actually, this is the problem part in the genesis of first order differential equation. Now here write down the question: partial differential equation problem. See this example, direct example of this. Example, problem 1. If the surface is of the form f of u comma v which is equals to 0, where u is the function of x comma y comma z and v is the function of x comma y comma z are known function. Then find PDE which satisfies given surface. See this. What is our problem? Actually, we have given the surface of the form f of u comma v is equals to 0, and again u comma v are the functions of x comma y comma z. Then we have to find out the partial differential equation which satisfies the given surface. See here, given that the equation of a surface of the form f of u comma v is equals to 0 and u is a function of x comma y comma z and v is a function of x comma y comma z. Now we shall consider, now we have to differentiate this equation 1 with respect to x and y, and suppose that z is a function of x comma y. Now differentiating one with respect to x and y, okay, comma that treating or suppose z is a function of x and y, means x and y are, suppose out of these three variables x comma y comma z, suppose that z is a dependent variable and x comma y are the independent variable. Here the function capital F is the surface which is a function of u and v,
Again u and v are the functions of x and y. See this is important problem. So we can differentiate this. आता याला differentiate करू with respect to x घेऊ अगोदर, नंतर y घेऊ. So dou f by dou u, dou f by dou u into, because see this, f is a function of u and v, and we have to differentiate with respect to x. So f is a function of u, so first write dou f by dou u into dou u by dou x into dou x by dou x, पुन्हा x चा or dx by dx लिहिलं तरी चालतं, पुन्हा dou u by dou y into dou y by dou x plus dou u by dou z into dou z by dou x plus similarly again f is a function of v, so we have to differentiate partially with respect to v. Dou f by dou v into same dou v by dou x into dou x by dou x plus, sorry, dou v by dou y, we have to differentiate, okay, plus dou v by dou y into dou y by dou y, dou y by dou x plus dou v by dou z into dou z by dou x. This is the complete process of the partial differentiation of this function 1, because f is a function of u and v, and again u and v are the functions of x and y. So differentiate f with respect to u plus differentiate f with respect to v, again u can be differentiated with respect to x. Okay. So x, y, z. So u is a function of x, y, z. Now see this, we can write this, simplify dou f by dou u. Students, चांगल्या पद्धतीने लक्ष द्या, चांगल्या पद्धतीने लक्ष द्या. सारिका बोळेगावे मध्येच काय विचारते नंतर विचारायचं, क्लास चालू असताना मध्येच काही तर तुझ्या डोक्यामध्ये दुसरं येतं. dou u by dou x by dou x ची व्हॅल्यू 1 असते, so it may be written as dux, dou u by dou x means ux and dou x by dou x means 1 plus dou u by dou y means uy and dou y by dou x, y and x are independent variable, so dou y by dou x is equals to 0, म्हणजे याची टर्म, याची व्हॅल्यू 0 असते, लक्षात ठेवा. dou y by dou x, because y is independent variable with respect to x, so it will be 0. So then dou u by dou z means we can write uz into dou z by dou x means p plus dou f by dou v into dou v by dou x means vx, dou x by dou x means 1 plus vy into याची व्हॅल्यू 0 होते बा. dou y by dou x means it will be 0, dou y by dou x means it will be 0 and dou v by dou z into p, dou z by dou x means p, which is equals to 0. Now we can write this, so dou f by dou u into ux plus uz into p, which is equals to minus dou f by dou v into vx plus vz into p. Suppose this is equation number 1. Suppose this is equation number 1. Now again also same process we have to differentiate with respect to y. आता परत काय करायचे पहा, x ने डिफरन्शिएट केलं with respect to y also, मग आता with respect to y घ्यायचं, because f is a function of u comma v, so dou f by, so we can write dou f by dou u into dou u by dou y into dou y by dou y plus dou u by
एक मिनिट अगोदर x ने घेऊ. y u is a function of x comma y comma z. So we can write dou u by dou x into dou x by dou y. Dou x by dou x. Okay, 1 minute. Differentiating with respect to y. So y plus dou u by dou y. पहिली टर्म x ने घ्या चालतो. dou u by dou x into dou x by dou y. पुन्हा dou u by dou y into dou y by dou y. Same process into dou u by dou z into dou z by dou y. म्हणजे प्रत्येक फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y घेतला. विथ रिस्पेक्ट टू y. So plus again dou f by dou v. dou v by dou x into dou x by dou y, कारण विथ रिस्पेक्ट टू y घेतो. dou v by dou y into dou y by dou y plus dou v by dou z into dou z by dou y, which is equals to 0. Again see this. Derivative of x with respect to y, it will be 0. Derivative of x with respect to y, it will be 0 because x is independent with respect to y, so it will be 0. चला रे, so we can write dou f by dou u in a bracket. ही first term 0 होते. See this here, in this case the first term will be 0. यामध्ये जी first term आहे dou x by dou y, derivative of x with respect to y will be 0. Then second term dou u by dou y means it is uy into 1 plus dou u by dou z means uz into dou z by dou x means we can write as a q plus dou f by dou v into, this is again 0, so we can write dou v by dou y, and dou y by dou y means 1 vy plus, चला रे सांगत चला, शांत बसायचं नाही. प्रत्येकाचा चॅट बॉक्स कंटिन्युअस रनिंग मध्ये असला पाहिजे. मी काय चाललं ह्याचं आन्सर तुम्ही पुढची टच स्टेप सांगितली पाहिजे, काय करायचं ते. शांत नाही बसून चालणार. vz into dou z by dou y means q, which is equals to 0. Now transfer this term on left side. So what will happen? So we can write dou f by dou u into uy in plus uz q, which is equals to minus dou f by dou v vy minus plus vz into q. Is it okay? So this is equation number. Suppose, what is that equation number? We have considered equation 1, so we can write equation number 2. Here we can consider this equation 2 and we can consider this equation 3. Now dividing equation 2 by 3. पहा आता 2 by 3 ला जर डिवाइड केलं, 2 या इक्वेशनला जर 3 न डिवाइड केलं तर dou f by dou u this and dou f by dou u कॅन्सल होतं. राईट साइडला सुद्धा minus dou f by dou v divided by minus dou f by dou u, both will be the cancel. Then remaining term will be ux plus uz into p divided by uy plus uz into q, which will be vx plus vz into p divided by vy plus vz into q. Okay,
So we can write this, 1 minute. So we can write this. आता याचा तिरकस गुणाकार करा. याचा तिरकस गुणाकार केल्यानंतर कसं येतं पहा. So we can write ux plus uz into p vy plus vz into q, which is equals to vx plus vz into p vy plus vz into q. dv, sir, df. Okay, very good. I shall write this. हां, असं लक्षात ठेवणं गरजेचं असतं. ओके नाज, इम्रान, व्हेरी गुड. ओके, तर ठीक आहे. आता याचं मल्टिप्लिकेशन करा. सो वी कॅन मल्टिप्लाय दिस. एक 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 टर्म मल्टिप्लाय करू. सो ux इंटू व्ही वाय प्लस ux into vzq plus uz into vyp plus uz into vzq pq, which is equals to, again we can multiply on the right side, vx into vy, vx into vz, vzq. बरोबर आहे ना स्टुडंट्स? चेक करा परत एकदा. हा यू आहे ना, सॉरी हे यू आहे, यू. हा व्ही, एक मिनिट, काहीतरी चेंज होत आहे. 1 मिनिट. यू व्ही डिनॉमिनेटर मध्ये परत यू व्ही. हा यू ची टर्म आहे. या साईडला गेल्यानंतर इथं यू येणार, यू. ओके, सो इट विल बी यू. हे दिसायला व्ही झालं. सी दिस, द राईट साइड, ऑन द राईट साइड वी कॅन ट्रान्सफर दिस यू वाय प्लस यू झेड, हे राईट साईडला गेला. ठीक आहे. मग आता व्ही एक्स इंटू मीन्स, आता आपण याला सिक्वेन्स न लिहू. यू वाय इंटू व्ही एक्स प्लस यू झेड इंटू व्ही एक्स क्यू प्लस यू वाय इंटू व्ही झेड पी plus we can write this as uz vz pq. So we can cancel uz vz pq, आपण कॅन्सल करू शकतो. पहा, uz vz p and right side चा uz vz p, so it will be cancelled. आता पी पी च्या टर्म लेफ्टला घ्या, क्यू क्यू च्या टर्म लेफ्टला घ्या आणि त्या पद्धतीनं सॉल्व करा. म्हणजे टर्म कशा येतात पहा. इट विल बी, आता इथं घेऊ पी इंटू व्ही झेड व्ही एक्स. ओके, तर इथं व्ही एक्स व्ही वाय, यू एक्स व्ही वाय, यू वाय व्ही एक्स. ठीक आहे. So ux vy minus uy vx, uy vx, which is equals to, आता p च्या टर्म p कडे घ्या, uy vz, uy vz into p minus uz vy into uz vy into p प्लस नेक्स्ट q ची टर्म घ्या,
uz vx into q मायनस, आता परत q ची टर्म ux vz q, यू कॅन टेक अ कॉमन p आणि या सर्व टर्म लेफ्ट राईट चेंज करून घ्या. सो वी कॅन राईट p इन अ ब्रॅकेट, इथं आपल्याला असं लिहिता येतं p इन अ स्मॉल p इन अ ब्रॅकेट, काय राहिला पास स्मॉल p इन अ ब्रॅकेट, uy vz मायनस uz vy प्लस q इन अ ब्रॅकेट प्लस q इन अ ब्रॅकेट, हा काय येईल पाहायलाच आपण असं म्हणू शकतो, दॅट इज uz vx मायनस ux vz, हे q झाला, प्लस विच इज इक्वल्स टू ux vy minus uy vx. So this can be written in the form of a Wronskian. We can write in the, हा पा क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनंटचा क्रॉस प्रोडक्ट आहे, हा डिटर्मिनंटचा क्रॉस प्रोडक्ट आपण रॉन्स्कियनच्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो, डिटर्मिनंट फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. वी कॅन राईट दिस uy uz, ओके, vy vz. आता याला सॉल्व करा, दॅट विल बी गेट फर्स्ट ब्रॅकेट. सो वी कॅन एक्सप्रेस धिस इन द फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनंट अँड दॅट डिटर्मिनंट इज कॉल्ड एज अ जॅकोबिन. सो वी कॅन राईट धिस एज, यालाच आपण असं शॉर्टमध्ये लिहू शकतो. सो स्मॉल p इंटू कॅपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कॅपिटल Q which is equals to, or so the required differential equation capital P into small p, capital Q into small q, which is equals to R. This is the required differential equation. This is the required differential equation or partial differential equation, which is a required partial differential equation. हे खूप महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. तर वेअर, आता इथं मात्र लक्षात ठेवा, वेअर आपल्याला असं लिहिता येतं, कॅपिटल P इज इक्वल्स टू, कॅपिटल P मीन्स व्हॉट, uy इंटू vz, त्यालाच आपण जॅकोबी म्हणून सुद्धा लिहू शकतो. सो इट विल बी डो u बाय डो u कॉमा डो v. आता yz नसेल असल्यामुळं, सी दिस सफिक्स आर yz, सो इट कॅन बी रिटन एज डो y कॉमा z विच इज इक्वल्स टू uy vz मायनस vy uz vy. Okay, so we can write in this way, q is equals to डो, आता q ची टर्म पहा, डो u बाय डो u कॉमा v डिवाइड बाय, आता याचे u आणि v ऑर्डरनुसार आहेत, त्यांचे सफिक्स पहा, u z मीन्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z, कॉमा x zx म्हणून इथं लिहितात डो z कॉमा x which is equals to uz vx minus ux vz. आणि राईट साइड जो आहे r म्हणजे आपण असं सुद्धा लिहू शकतो. सो r is equals to, we can write डो u comma v divide by डो x comma y which is equals to, हा काय येतं राईट साइड पहा, r म्हणजेच ux vy मायनस uy vx
uy vx and is called the Jacobian. यालाच काय म्हटलं जातं? Jacobian is the Jacobian. Means we can write this derivative in the form of determinant. हे सर्वच्या सर्व डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये लिहिता येतं. ह्याची गरज नाही आहे, पण तुम्हाला माहीत राहावं म्हणून सांगायला वी कॅन राईट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनंट यू वाय यू झेड. दुसरा रो येतो व्ही वाय व्ही झेड. इथं यू झेड यू एक्स व्ही एक्स व्ही झेड म्हणजेच डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये आपण लिहू शकतो. यांना या पद्धतीने तुम्ही लिहा. ओके. सो इट विल बी द फर्स्ट. इट विल बी द फर्स्ट. हा खूप महत्वाचा पहिला प्रॉब्लेम आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट द पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर दिस सरफेस. आता सेकंड एक्झाम्पल घेऊ. फॉर डिपेंडन्स. जर फंक्शन डिपेंडंट असेल तर त्याचं पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन कसं येतं? See this example second. यालाच म्हणतात फंक्शनल डिपेंडन्स. If v is equals to v of x comma y be the known function of x comma y and u is equals to u of x comma y be the function of v only such that u is equals to suppose h of v, then find PDE for this surface. Then find PDE for this surface. Okay. Now given function is, or we have given that, what we have given? See this, given that u is equals to h of v. U is a function of v and v is a function of x comma y. Suppose this is a 1. Now we have to find out the derivative. We have to form the partial differential equation. Now u is a function of x and y. So differentiate this one with respect to x and y. Differentiating equation 1 with respect to h means the arbitrary function, where h is the arbitrary function. इथं लिहिलं, where h is arbitrary. Okay, so now with respect to x and y partially. So we can take derivative dou u by dou x. We can write ux or dou u by dou x directly to dou u by dou x, which is equals to dou h by dou v. Current u is a function of vi, so dou h by dou v into dou v by dou h by dou v into dou v by dou x. So we can write h is a function of v, dou h by dou v into dou x. So we can write ux is equals to dou h by dou v, means we can write h dash of v into dou v by dou x, means vx. So
ux upon vx, which is equals to h dash of v. Suppose this is equation number 2nd. Also, in the same process, we have to differentiate with respect to y. So, dou u by dou y, which is equals to dou h by dou v into dou v by dou y. That means uy, which is equals to dou h by dou v, means we can write shortly h dash of v into dou v by dou x, means vy. So vy divided by uy divided by vy, which is equals to h dash of v. Suppose this is equation number 3rd. किंवा याला इक्वेशन 1 द्या, याला इक्वेशन 2 द्या, डिवाइड करा फ्रॉम 2 and 3. फ्रॉम 2 and 3 काय येत रे स्टुडंट, सांगा बरे. सो राइट साइड्स आर सेम, सो लेफ्ट साइड्स आर ऑल्सो सेम. ux डिवाइड बाय vy, काय रे, vx, which is equals to uy divided by vy. Okay, so we can write ux into vy minus, which is equals to uy into vx. So ux into vy, which is equals minus काय येतं, uy into vx, which is equals to 0, and this is generally denoted by, according to the Jacobi function, according to the Jacobi, we can write ux into vy minus uy into vx, which is equals to 0. So this is the required, therefore which is equals to dou u comma v divided by dou x comma y, which is equals to 0. This is the required PDE for u. Okay, in this way we can write. ठीक है. Now in this way we can solve the problems. आता ही general theory झाली. Now we can solve the problems based on this. Now we have to solve this exercise 1.2.1, which is based on this surfaces, which are based on the surfaces which is expressed in the form of function capital F, and which is again a function of u and v. Then we have to prove, we have to write the partial differential equation. हे सर्व प्रॉब्लेम्स तुम्हाला करायचे आहेत. त्यापैकी आपण थर्ड प्रॉब्लेमला ऑलरेडी सॉल्व केलेला आहे. मागं परवाला थर्ड प्रॉब्लेम ऑलरेडी वी हॅव सॉल्व. या ठिकाणी जो तिसरा प्रॉब्लेम आहे पहा, तिसरा प्रॉब्लेम ऑलरेडी आपण सॉल्व केलेला आहे. हा जो थर्ड प्रॉब्लेम आहे ना, हा ऑलरेडी वी हॅव सॉल्व दिस थर्ड प्रॉब्लेम. आता हे सर्व सॉल्व करत असताना, या सर्व सिस्टीम सॉल्व करत असताना आपण एक 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 प्रॉब्लेम सॉल्व करू. सेम आयज लाईक. काही होमवर्क करा, काही इथं सॉल्व करा. मी एक 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 इथं सॉल्व करून देतो, बाकीचे तुम्ही होमवर्क करू शकता. ठीक आहे. तर मी एक एक प्रॉब्लेम सॉल्व करतो, फास्ट घेतो, काही ॲडिशनल होमवर्कला देतो. हे त्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे आन्सर्स आहेत. वी हॅव टू फाइंड आउट the partial differential equation. We have to find out the partial differential equation for these functions, for these 6 surfaces. 6 surfaces दिलेले आहेत. या 6 सर्फेसेसला पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन फाइंड आउट करायचे. हा थर्ड तर प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे. आता आपण फर्स्ट घेऊ. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लेम. Given that given surface is f of, what is that, z minus xy
comma x square plus y square, which is equals to 0. Now actually this is a surface in terms of x and y. Here capital F is the arbitrary function. So let u is equals to z minus xy, v is equals to x square plus y square. Therefore, we can write the form of a surface f of u comma v, which is equals to 0. Now we have to solve this problem same with respect to first problem. जो आपण फर्स्ट प्रॉब्लेम सोडवलाय त्याप्रमाणे सॉल्व करा. डिफरन्शिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to x. So dou f by dou u, because f is a function of u, into dou u by dou x plus dou u by y, dou u by dou y म्हणजे 0 असतो, तो घ्यायची गरज नाही आहे. dou u by dou y into dou y by dou x तो 0 होतो. dou u by dou z into dou z by dou x plus dou f by dou v into dou v by dou x plus dou v by dou y into dou y by dou x, that will be 0. dou v by dou z into dou z by dou x, which is equals to 0. This is the partial derivative of arbitrary function f with respect to x. सेम सॉल्व करायचे. मला आता सांगा बरं, dou u by dou x आपल्याकडं u चं फंक्शन आहे, v चं फंक्शन आहे. वी कॅन राईट dou u by dou x, dou v by dou x, dou u by dou y, dou v by dou y. या पद्धतीने आपण लिहू शकतो. तुम्ही सांगा तिथं कसं येतं. इथंही डायरेक्ट लिहिलं तर चालतं, काही गरज नाही आहे. सो यू कॅन राईट dou f by dou u into dou u by dou x, डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x. z चा डेरिवेटिव 0. सो x चा डेरिवेटिव 1, y चा डेरिवेटिव वी कॅन राईट, आपण u चा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x घ्यायला लागलो. मग बाकीचे u चा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x घेत असताना बाकीचे सर्व कॉन्स्टंट कन्सिडर करा. सो इट विल बी मायनस y प्लस, हां व्हेरी गुड आज्ञा वडवळे, व्हेरी गुड. आता इथं dou u by dou z घेत असताना dou u by dou z into dou z by dou x means p. dou u by dou z, u चा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, so it will be 1 into dou z by dou x. It is the notation for p, partial derivative चं notation आहे. प्लस dou v by dou f by dou v into, आता इथं पहा dou v by dou x means 2x. पहा dou v by dou x means 2x, y तर कॉन्स्टंट होतो. प्लस dou v by dou z, इथं पहा v चा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z घ्यायचं, पण z ची टर्म ॲब्सेंट असल्यामुळे त्याचा डेरिवेटिव 0 into dou z by dou x means again p, which is equals to 0. आता याला असं लिहू शकतो आपण. सो dou f by dou u in a bracket, what is the term? p minus y, which is equals to, आता याला राईट साईडला घ्या, मायनस dou f by dou v into 2x. Is it okay, students? Suppose this is equation number 2. Also, differentiating equation 1 partially with respect to y. So we can write dou f by dou u into
dou u by dou y plus dou u by dou z into dou z by dou y. x ची टर्म रिमूव्ह करा प्लस dou f by dou v into dou v by dou y into plus dou z by dou y into dou v by dou z, dou z by dou y which is equals to 0. Okay, again you have to take dou f by dou u into dou u by dou y. u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y घ्या. जेव्हा u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली घेतो तेव्हा u डिपेंडंट, y इंडिपेंडंट, बाकीचे सर्व कॉन्स्टंट. सो z कॉन्स्टंट, x कॉन्स्टंट, z चा डेरिव्हेटिव्ह 0, x चा y चा घेत असताना मायनस x. काय बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स? प्लस dou u by dou z means 1. See this, dou u by dou z, z चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू z 1 आणि हे 0. सो अगेन नोटेशन फॉर dou z by dou y is q plus dou f by dou v into dou v by dou y. What is the value of dou v by dou y? 2y plus dou v by dou z, dou v by dou z. v मध्ये z ची टर्म नहीं है. यहाँ पे देखो z is absent in v, so v is a function of x, y, z, but z is absent, so partial derivative of v with respect to z, it will be 0 into q which is equals to 0. So we can write this dou f by dou u into q minus x which is equals to minus dou f by dou v into 2y. So this will be 3. Dividing 2 by 3, डिवाइड करा किंवा आणखी मागच्या पद्धतीमध्ये घ्या. डो व्ही बाय डो एफ बाय डो यू डिवाइड बाय डो एफ बाय डो व्ही ची किंमत काढा. इथं पण डो एफ बाय डो यू हिची किंमत काढा आणि कॅल्क्युलेशन करा, सेम येतं. मग काय येईल पहा, पी मायनस वाय डिवाइड बाय क्यू मायनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x. माइनस माइनस कैंसल होता, डो एफ बाय डो ई कैंसल होता, माइनस माइनस कैंसल होता, 2x डिवाइड बाय 2y. अगेन देर विल बी 2 will be get cancel. So we can write this as y in a bracket p minus y which is equals to x in a bracket q minus x. So काय येईल पहा आन्सर आता सॉल्व केल्यानंतर. बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स? सो इज इट ओके? हे बरोबर आहे का रे? हां ठीक आहे, सॉल्व करा. आता सॉल्व केल्यानंतर काय येईल पहा, इट विल बी पी वाय minus y square equals to qx minus x square. So we can write this as x square minus y square is equals to qx minus py, or we can write qx minus py is equals to x square plus x square minus y square. This is the required equation. See this is the required partial differential equation for first. देखो आंसर py minus qx is equals to y square minus x square. बराबर है का? py minus qx. Okay, qx minus py, y square minus x square. This is the required PDE for the given surface ओके. ठीक आहे, हा एक प्रॉब्लेम झाला, फर्स्ट प्रॉब्लेम. अशा पद्धतीने हा फर्स्ट प्रॉब्लेम होतो.
पुन्हा सेकंड थर्ड हे मोठे प्रॉब्लेम आहेत, काही झेड वायचे आहेत, एक्स वायचे आहेत. तर हे प्रॉब्लेम्स जो आहेत ते आपण उद्याला घेऊ. का तुम्ही सॉल्व करता रे? सॉल्व करता का तुम्ही? तुम्ही सॉल्व करता का? हे सॉल्व करून देऊ सांगा, म्हणजे मला लक्षात येतं पुढं उद्या घ्यायचं नाही. तर हे तुम्ही सर्व सॉल्व करतात का सेम प्रोसेसमध्ये? का उद्या घेऊ रे? तुम्ही सांगा. आणखी एकदा जर उद्या घेऊ म्हटलं तर उद्याला आपण घेता येईल. हे 2-3 प्रॉब्लेम उद्याला घेऊ. ठीक आहे? यस, वी शॅल टेक दीज प्रॉब्लेम्स टुमॉरो ऑल्सो. देर इज नो प्रॉब्लेम. हां, टॅन येतं का? हां ठीक आहे, चेक करा. तरी तुम्ही चेक करा म्हणजे होऊन जाईल. हां ओके. हे सॉल्व करता येतात का पहा, सॉल्व करा हे. जर एखादं नाही, हां बरं ठीक आहे, उद्या घ्या. ठीक आहे, आज्ञा वडवळे उद्याला घेऊ. 1, 2, 3 हे जे राहिलेले प्रॉब्लेम्स आहेत ते उद्याला घेऊ. काही अडचण नाही आहे त्यामध्ये. पण त्यातला हा जो सिंपल प्रॉब्लेम आहे हा सॉल्व करू शकता तुम्ही वाटलं तर. चौथा प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करा. बाकीचे मी एक्स वाय झेड मधले घेतो. दुसरा, पाचवा आणि 6वा घेतो. तुम्ही चौथा सॉल्व करा, तो सिंपल आहे. 4 नंबरचा प्रॉब्लेम सॉल्व करा, तो सिंपल आहे. ओके, उद्याला घेतो मी. ठीक आहे. हां ठीक आहे, उद्याला घेऊ आपण. नाही, एक्झाम्पल सोबत नाहीत. फर्स्ट आणि सेकंड सेमिस्टरचे एक्झाम सोबत नाहीत रे विद्यार्थ्यांनो. परीक्षा तुमची सोबत नाही आहे. सेकंड इयरवाल्याची 3rd सेमची परीक्षा होणार आहे आणि फर्स्ट इयरवाल्याची फर्स्ट सेमिस्टरची होणार आहे. फर्स्ट आणि सेकंड सेमिस्टर, फर्स्ट इयर आणि 3rd सेमिस्टर 4th सेमिस्टर एकत्र नाहीत, लक्षात घ्या. जी अगोदर होता सेम तसाच आहे, फक्त ती परीक्षा आहे. बॅकवाल्यांची होणार आहे. 4th सेमिस्टर 3rd सेमिस्टर बॅकवाल्यांची आहे, लक्षात घ्या रे. 4th सेमिस्टर आणि सेकंड सेमिस्टर ज्यांचं बॅक आहे त्यांच्यासाठी आहे. रेग्युलरची फर्स्ट आणि 3rd ची परीक्षा आहे. बॅकवाल्याची सेकंड आणि 4th ची बॅकवाल्याची आहे. सर्व एकदाच नाही, सर्व सेमिस्टर एकदाच नाहीत. ओके ओके, नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. हां